না, আমি একটা কাজ করছি বুঝেছিস, আমি একটু রেকর্ড করছি, এটাকে রেকর্ড করে আমি পাঠিয়ে দেবো। তোর নেট খারাপ বলে এখানে সবাই চলে এসছে, প্রচুর লোকজন চলে এসছে, বুঝেছিস? হুম। স্ক্রিনটা আনতে পারছি না। আচ্ছা, একজন বল যে এটা দেখতে পাচ্ছিস কিনা। হ্যাঁ স্যার, দেখতে পাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছিস তো? হ্যাঁ, আমি দেখতে হ্যাঁ পাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, আমি দেখতে পাচ্ছি। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। তো আমরা শুরু করছি। এখানে y equals to x square sin 4x, এরকম অনেক রকমের ফাংশন আমাদের থাকতে পারে অ্যাকচুয়ালি। তো now in this case we have some elegant definition of function using the set theory. Say you have a set x and you have another set y. Now you have some elements in set x, you have some elements in set y. Now each element of set x is somewhat connected to some element of y. This link, it is governed by some rule, and that rule is this function. That is what is the definition of a function. Let me give some examples. Here, say I have -1, -2, 0. -2, -1, 0, 1, 2. And here we have 0, 1, 4. Now the link is y equals to x square. This is capital X set, this is capital Y set. All the elements are small x, all the elements are small y. Therefore 0 is linked to 0 because y equals to x square. 1 is linked to 1. -1 is also linked to 1. 2 is linked to 4. -2 is linked to 4. So that is the definition, where you have every element of x is connected to one element of y by some rule. That rule is the function y equals to x square. Now as you can see, for one value of x you are getting one value of y, not two.
So this function will be called a single valued function. It may be that the two values of x are linked to the same value of y, but still it is single valued function. Now I can give you example of double valued function. This line is linked to two values of y. Rule is y equals to plus minus root x. This is set x, this is set y. 0 is linked to 0, 1 is linked to these two values. Now we must admit, we must say that such double valued functions are not allowed in the case of Fourier series. We must be very careful of that. Now we will move over to continuity of a function. Let us consider a function fx that is equal to 2 for 0 less than x less than infinity. Fx equals to minus 2 for infinity minus infinity less than x less than 0. So in this case, we have a function like this. This is x, this is fx. If you have this plus 2, then obviously the function will be like this. It goes on and on towards infinity, because 0 is less than x less than infinity. হ্যাঁ। কি বলি? Now if you have the negative region, then you will have x equals to minus 2. This is 0 value for x. So if it is positive, then you will get 2, and obviously it will not touch the axis. It will be like this. Now this function will be called a discontinuous function. Now we must know when a function becomes discontinuous and how we can find it. If we move from your right side, that is from positive to negative, then we move closer to this point, to the point of discontinuity. Now we will find a point on your x-axis beyond which it cannot be resolved. You cannot tell us in which point it is. Say this distance is 10 meter in your scale, in the graphical scale. So if you move this point, so then you will see that 1 millimeter or 2 millimeter, you cannot plot it here. So that is your resolution. That is the distance beyond which you cannot enter.
So limit, the concept of limit uses that concept. That is, you are closer to 0 but not exactly at 0. Say you are, our resolution is 0.1. So it will be called delta. And if I have a very small quantity, say 0.05, say we call it rho, then we have plus 0 point which you will not be able to show in the graph, because in your graph the minimum resolution is 0.1. So to you it means that you are at the 0 position, but mathematically you are not at the 0 position. And you can see from this definition its value is 2. So if I write f rho, its value is 2. Now if I move in the negative direction, then say I am at the point, I am at this point, which is say minus 0.05. Then obviously I am in this position, you will not be able to differentiate. But from this definition I can see that f of minus 0.05 means it is equal to minus 2. So in this graph, left hand limit exists, right hand limit exists. What is the difference between them? The difference between them is 4. F of 0.0 minus 0.05 is minus 2, f of 0.05 is plus 2. Therefore, together they will be, difference is 4. So they are not continuous. Let me give you a very simple definition of continuity, where continuous function means that you can draw its graph without lifting the pencil. But if you draw it from here, at this point you will have to lift the pencil, put it again here. So in this case it is a discontinuous graph, and you can see that the left hand limit and right hand limit, the difference is 4. So in this case you can see that it is discontinuous, but it has a finite discontinuity. Now I can give you examples of infinite discontinuity also. If you have a function like this, then you can see that at the point x equals to 0, there is infinite gap. So it will be called infinite discontinuity. But its left hand limit exists, its right hand limit exists. Its value is not infinity. But you can see that left hand limit is not equal to the right hand limit. So, yes, Partho. Partho, tell the question. Partho, you are not audible. I think give your question in the chat box. Okay. So you can see that this type of discontinuity will be called infinite discontinuity. Now let me move over to a peculiar case.
where left hand limit, right hand limit are all equal, but still the function is not continuous. This is the case where left hand limit and right hand limit are equal. You can see it here. This is your, the point is 0, so it is plus rho, and this is minus rho. দেবাঞ্জন এত পরে ঢুকলি? So at these 2 points, what is the value of fx? This value of fx is here. So left hand limit equal to right hand limit, but you can see that the value of function is not the same. Now we get the full definition of continuity of a function. Here left hand limit should be equal to right hand limit, and the value of the function should be equal to those limits. Then we will say that the function is a continuous function. This is the example of the continuous function. At every point, left hand limit, right hand limit, and the value of the function are all the same. Therefore, we will say that the function is continuous everywhere. Now, in Fourier series, we deal with continuous functions only. We have another very important specifications in Fourier series, that is the concept of a continuous function. I am giving you the example of sawtooth here. This is the sawtooth. Let this be 1, 0, it is 1, it is 2, it is 3. So you can see that when x moves from 0 to 1, the function again starts. When it goes another one, then the function again starts. So this is one example of periodic function, where the function repeats its value after a definite value of x. Every trigonometric function is periodic. It is needless to tell you that this function represents the sine wave, and from this to this, the function from minus pi to plus pi. This is the periodicity of the function. After that, the function again becomes the same. So you can see that these functions, these periodic functions, they have certain period, and almost all the trigonometric functions, they have a periodicity 2 pi. You must bear it in mind, because in our next class, when the actual Fourier series will start, then obviously we will think of this. Now let me see what questions you have. Actually, Partho, he just wanted to know, sir, for every one value of x, you will get one value of fx. But if fx equals to 2, then for all values of x, fx will remain the same. Then how it is single value? Well, of course, you can see that I had examples before where I have one value of x. Uh, every value of x has some value of y, but
say you have x equals to 1, x equals to 2, x equals to minus 2, and here we have 1 value. But so for 1 you have one value of fx, not 2. For 2 you have one value of fx. For minus 2 you have one value of fx. If it is double value, then we will get two values of fx for a particular value. Okay. So this is a single valued function. আচ্ছা, কে শুনতে পাচ্ছি না কে? হ্যাঁ স্যার শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, না, সুমিত বলছে শতাক্ষী। কি ব্যাপার, শতাক্ষী শুনতে পাচ্ছিস? হ্যাঁ স্যার শুনতে পাচ্ছি। মানে আগে শুনতে পাচ্ছিলিস না নাকি রে? হ্যাঁ স্যার ফার্স্টে শুনতে পাচ্ছিলাম না। ঠিক আছে, তাহলে এইরকম হলে চলবে তো? হ্যাঁ ওকে। আচ্ছা, আর কারোর কিছু কি কোয়েশ্চেন আছে? তাহলে আমি এবার তাহলে আজকের মতো ক্লাসটা শেষ করছি। এটা আমার একটা এক্সপেরিমেন্টাল ছিল, পরের দিন থেকে সিরিয়াস হবে। আর আমি একটা একটা ইয়ে দেবো, একটা প্রবলেম শিট দেবো এই যা পড়ানো হলো তার উপরে। সেটা খুব সহজ হবে না, এটা দুদিনের মধ্যে স্যাটারডে পেয়ে যাবে। সেটা খুব সহজ হবে না, সেটা শুধু অঙ্কের জ্ঞানে হবে না। আমি ওই জিএনইউ প্লটেও দিয়ে দেবো, কাজে জিএনইউ প্লট হোক, ওখান থেকে ইয়েগুলো করতে হবে আর কি। হ্যাঁ সুমিত, তাড়াতাড়ি লেখ ওখানে। কোশ্চেন আছে, বল। বলছি স্যার, ডিরিচলেট কন্ডিশন বলে যে ফিনিট নাম্বার অফ ডিসকন্টিনিউটি থাকলে ওটাকে আমরা ফুরিয়ার সিরিজে দেখাতে পারবো। হুম। তাহলে y ইকুয়াল টু 1/x² যেটা আপনি ড্র করলেন স্যার, ওটাকে কি আমরা ফুরিয়ার সিরিজে দেখাতে পারবো না? y ইকুয়ালস টু 1/x হলে পারবো না, কারণ ওটা ইনফাইনাইট আছে। ফাইনাইট ডিসকন্টিনিউটি থাকলে করতে পারবো, ইনফাইনাইট ডিসকন্টিনিউটি হলে করতে পারবো না। তাহলে স্যার 1/x² কেন হবে না? 1/x², তুই যদি x এর ভ্যালু যদি 0 ধরিস, তাহলে ফাংশন ওখানে ব্লো আপ করে যাচ্ছে। হ্যাঁ, ওখানে দুটো কন্ডিশন আছে ডিরিচলেটের, দুটো কন্ডিশন আছে। একটা হচ্ছে যে ডিরিচলেটে বলছে যে যদি ওখানে ম্যাক্সিমাম বা মিনিমাম ইনফাইনাইট হয়ে যায় তাহলে করা যাবে না, বুঝতে পারছিস? আর একটা কন্ডিশনও আছে, ইনফাইনাইট ডিসকন্টিনিউটি যেন না থাকে। দুটো কন্ডিশনই ওখানে ভায়োলেট করছে। আচ্ছা স্যার। আচ্ছা, আর কারোর কিছু আছে? দেখ, একটা বই সাজেস্ট যদি করে দেন। এই আমি বই আগের দিনই বলে দিয়েছি। দেখ, আমার পছন্দের বই হচ্ছে এইচ.কে দাস। বাবা, অভিরূপ এখন ঢুকলো রে। হ্যালো স্যার। হুম। স্যার হ্যালো। হ্যাঁ বল। হ্যালো স্যার, অ্যাসাইনমেন্টটা স্যার কতদিনের মধ্যে স্যার জমা দিতে হবে? আপনি কি কোনো ডেট দিয়ে দেবেন? পরের ক্লাসে যাবি। আচ্ছা। হ্যালো। হ্যাঁ বল। বলছি যে অ্যাসাইনমেন্ট কি? আমি শনিবার দেবো। আমি চাইবো যে হ্যাঁ পরের শনি রোববার তোরা করে ফেলবি, শুক্রবার রাতেই আমি দিয়ে দেবো। কারণ আমার হ্যাঁ বৃহস্পতিবার দুদিন ক্লাস আছে, 6-7, এই 6-7 হ্যাঁ হ্যাঁ আমি করবো, করে আমি দেবো। এবং তার জন্য এখন থেকে কিন্তু জিএনইউ প্লট ভালো করে প্র্যাকটিস কর। আমার প্রবলেমগুলো কিন্তু জিএনইউ প্লটে আসবে, কারণ আমি গ্রাফ প্লট করতে দেবো। হ্যাঁ স্যার, আমি স্যার বলছি যে মানে কতদিনের মধ্যে, মানে কোনো টাইম থাকবে এতদিনের হ্যাঁ, মধ্যে আমি জমা দেবো? পরের মঙ্গলবারের মধ্যে, মঙ্গলবার আবার তো আমি ক্লাস করবো, তার আগেই দিতে হবে। আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে। ওকে।
ঠিক আছে, তাহলে আমরা মিটিং এন্ড করছি আজকের মতো। ওকে, থ্যাংক ইউ অল। হুম,